ஹாய் ஆல், இன்றைக்கி நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா எங்கள் வீட்டில் இருக்க சில வேஸ்ட் மெட்டீரியல்ஸ் வச்சு ஒரு சூப்பரான கிராஃப்ட் ஒன்று செய்ய போகிறேன். ஸோ என்ன அந்த வேஸ்ட் மெட்டீரியல்னு பார்த்தீங்கன்னா, எங்கள் வீட்டில் டோர் ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு மீந்த ஒரு கட் பீஸ் அண்ட் இன்னொரு மெட்டீரியல் என்ன பார்த்தீங்கன்னா, வேஸ்ட்டான ஸ்பீக்கர்லேருந்து உடைச்சி எடுத்த மேக்னெட் அண்ட் அடிஷ்னலாக என்ன தேவைன்னா ஒரு 4-5 ஸ்க்ரூஸ் அண்ட் ஒரு த்ரெட். ஸோ என்ன கிராஃப்ட் செய்ய போகிறேன்னு பாருங்கள். ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா, நமக்கு இவ்வளோ பெரிய லென்த் தேவையில்லை. நமக்கு தேவையானது எல்லாமே ஒரு ஸ்கொயர் ஷேப் தான். ஸோ அந்தளவுக்கு நம்ம வந்து கட் பண்ணிப்போம்.
இது வந்து மேக்னெட்டுக்கு ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் வைக்கணும், அதாவது ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிற மாதிரி வைக்கணும்.